మహిళలదే విజయం అంటూ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ఒకటి, ఆర్థిక స్వావలంబన, ఈ రెండు ఉన్నప్పుడే సంపూర్ణ మహిళ సమాజానికి అవసరం అవుతుంది అంటుంది. నిజంగా అణువిస్ఫోటనం కన్నా కణవిస్ఫోటనం గొప్పగా ఉంటుందా? ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందా? క్యాన్సర్ వస్తే క్యాన్సర్ అయిపోతుందా? క్యాన్సర్ సోకితే మనిషి సోలిపోతాడా? క్యాన్సర్ పరలోకానికి పాస్పోర్ట్ లాంటిదా? క్యాన్సర్ ఒక వ్యాధి, మామూలు వ్యాధి, ఒక జలుబులాగా, ఒక జబ్బులాగా, ఒక జ్వరంలాగా, ఒక కడుపు నొప్పిలాగా, ఒక కళ్ళకలకలాగా. కాకపోతే దీర్ఘకాలిక ప్రక్రియ అవసరం, సుదీర్ఘకాలపు శుశ్రూష అవసరం. అందుకే క్యాన్సర్ అంటే ఏమిటో అవగాహన కల్పించేందుకు ఇలాంటి సదస్సులు దోహదపడతాయి. చాలామంది మహిళలు వారందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. మహిళల సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని కాంక్షిస్తూ ఇట్లాంటి ఉదాత్తమైన కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేశారు. అవగాహన అన్నిటికంటే వ్యాధి కంటే చాలా అత్యవసరమైన అంశం. వైద్యం ఓ విధానం, వ్యాధి ఓ ప్రక్రియ, వైద్యుడు ఓ సంఘాత. ఈ మూడింటి మేళవింపుతో మనం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని తరిమిద్దాం. మనందరికీ తెలుసు వారోత్సవాలు మార్చిలో మహిళా వారోత్సవాలు వస్తాయి. కానీ అక్టోబర్ మాసం మొత్తం కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన మాసోత్సవంగా ఉంది. కాబట్టి మనందరం కూడా ఈ మాసోత్సవాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ మనం ఇక్కడ విన్నవన్నీ కూడా అందరికీ నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటూ అవగాహన రాహిత్యంతో కాకుండా వ్యాధులు తరిమేందుకు ఈ సదస్సు ఉపయోగపడుతుంది. మనం తదనంతరం వీక్షిద్దాం. జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం తమసోమా జ్యోతిర్గమయ. అజ్ఞానం అనే చీకటి నుంచి విజ్ఞానం అనే జీవితం వైపుగా మనం నడిపించేది జ్యోతి స్వరూపం. మనకిప్పుడు అవగాహన రాహిత్యంతో లేము, అవగాహనతో ముందుకు వెళ్తున్నాము. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎలా వస్తుంది, ఎలా సర్వైవ్ కావచ్చు, ఎంత అందంగా మనం ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనం సజీవంగా చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి రాత్రికి దీపం చంద్రుడు, పగటికి దీపం సూర్యుడు, కానీ ఎల్లప్పుడూ మనిషిని కాపాడేది ఆరోగ్య దీపం. అందుకని ఈ అవగాహనతో ఆరోగ్య దీపాన్ని మనం వెలిగించుకుంటున్నాం. మరి అతిథులందరూ కూడా దీపాలంకరణ చేస్తూ ఉన్నారు. వీరందరూ చాలా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది వేదిక. అంతకంటే ఎక్కువ అందరి ఆరోగ్యాలు కలర్ఫుల్గా ఉండాలని కోరుతున్నాం. ఇవన్నీ చెప్పండి, వీళ్ళ పేరు చెప్పండి సార్. ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో మంది తమ We express our heartfelt gratitude to all the organizations who have joined their hands and who have lent their helping hand in making today's auspicious occasion a grand success. Under Education Institutions, Hyderabad Management Association, Rotary International District 3150, Rotary Club of Jubilee Hills, Inner Club District 315, Lions, JCI, Department of Language and Culture, COVI, ELETA, Jagriti Friendly Group, BNI, Siddham Foundation, Rohini Foundation, Health Foundation, Women Inspire, Abhiya Foundation, Naidisha, Nenamani Trust, Roots Foundation, Divinos Club, Idea Foundation, Nari Sameksha, Abhaya, We Empower. ఇంతే కాకుండా స్పెషల్ ఇన్వైటీస్ CVK Technologies, Paul Private Limited, HPC, Oxy 99, ఇంతే కాకుండా శిల్పారెడ్డి, విశాల గారు కూడా ప్రత్యేక మనకి ఈ కార్యక్రమ విజయవంతానికి హితోధిక సహకారాన్ని అందించారు. ఆర్థికంగా కూడా వారందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ బుక్ రిలీజ్ అనంతరం థీమ్ వాక్ ఉంటుంది. తర్వాత మెమెంటోస్, మా గ్రాటిట్యూడ్ కూడా మేము తెలియజేసుకుంటాం. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు బుక్ రిలీజ్ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటాం. బుక్ రిలీజ్ ఈ పుస్తక రచయిత్రి శ్రీలక్ష్మి అయినంపూడి గారు wounded heart అనే పేరుతోటి ఆవిడ రచించిన ఈ పుస్తకం 4 భాషల్లోకి తర్జుమా చేయబడింది. మొట్టమొదటిసారిగా ఇండియన్ హిస్టరీలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పై జరిగినటువంటి దీర్ఘకావ్యం అంటే లాంగ్ పోయం. ఈ పుస్తకాన్ని త్వరగా ఉషారమణి గారు ట్రాన్స్లేట్ చేశారు. ఐ థింక్ ఉషా, ఇఫ్ యు ఆర్ హియర్ ఇన్ ది ఆడియన్స్, ఐ రిక్వెస్ట్ యు టు బి ఆన్ ది స్టేజ్. హరికృష్ణ గారి ఫార్వర్డ్ తోటి ఈ పుస్తకాన్ని అచ్చువేయడం జరిగింది. అద్భుతమైనటువంటి తన క్యాన్సర్తో జరిగిన యుద్ధాన్ని, క్యాన్సర్పై తను చేసిన సమరాన్ని శ్రీలక్ష్మి అయినంపూడి గారు ఒక దీర్ఘ కావ్యం రూపంలో రచించడం జరిగింది.
inside the long form, wounded heart. మీరు అడగండి క్వశ్చన్స్, అప్పుడు బాగుంటుంది. నేను డాక్టర్ గీతా నాగశ్రీ అండి. అస్విన్స్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ పేరుతో మహిళలకి క్యాన్సర్ పట్ల అవగాహన కలిగిస్తున్నామండి. చాలా ఇది రెండోసారి ఇలా పెద్ద ఎత్తున ఈవెంట్ చేస్తున్నాము. అక్టోబరు క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్. గత ఏడాది కూడా ఇలానే అక్టోబర్ 31 చేసాము. ఇదే ఈవెంట్ ఇదే ప్లేస్లో చేసాము. అది ఈరోజు అక్టోబర్ 1 బిగినింగ్లో చేసామండి. అంటే ఇలాంటి ఈవెంట్ చేస్తాం వలన చాలా వరకు మహిళల్లో కొంతవరకు అవగాహన కల్పిస్తాము. ఎలా వాళ్ళ ఒక హెల్త్ కేర్ తీసుకోవాలి, ఇంకా అంతకు మించి ఏదన్నా ఉంటే వెంటనే భయపడకుండా ధైర్యంగా ఇలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవాలి. వీటి మీద మేము ముఖ్యంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నామండి. అండ్ యాజ్ ఏ ఆంకాలజిస్ట్ ఏంటంటే 60% 50-60% స్త్రీలలో వచ్చే, మహిళల్లో వచ్చే క్యాన్సర్లు మనం కనుక కొంచెం శ్రద్ధ పెడితే వీటి మీద అర్లీగా డయాగ్నోస్ చేస్తాం వల్ల చాలా వరకు వీటిని ఇప్పుడు మనకు తెలుసు చాలా వరకు ఈ స్త్రీలను కాపాడవచ్చు. మనకు తెలుసు ఏ కుటుంబంలో అయినా స్త్రీ మూలస్తంభం లాంటి వాళ్ళు. ఆ మూలస్తంభం అనేది స్తంభించితే ఆ కుటుంబం అంతా చిందాబంద్రం అవుతుంది, చాలా షార్టర్ అయిపోతుంది ఫ్యామిలీ. అందుకని అండ్ ఈ ముఖ్యంగా మన దేశంలో ఈ క్యాన్సర్స్ మహిళలు వాళ్ళొక 30 నుంచి 60 ఏళ్ళ మధ్యలో ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. అంటే వాళ్ళకి దే హ్యావ్ యంగ్ ఫ్యామిలీస్, కుటుంబము, పిల్లలు, వాళ్ళందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారండి. మాకు చాలా మనస్తాపంగా ఉంటుంది. అలాంటి మహిళలు యంగ్ వయసులో అలా ఈ బారిన పడి పోవటం అనేది చాలా బాధాకరం. అంటే అవగాహన కల్పిస్తాం మహిళల్లో. అంటే అవగాహన అంటే అవేర్నెస్ లేక కాదు. ఇప్పుడు వాక్స్ చేస్తున్నారు, టాక్స్ చేస్తున్నారు, రేడియో, టీవీ, పేపర్ అవగాహన ఉంది. కానీ ఉమెన్ ఇంకా ఎందుకు బయటికి రావట్లేదంటే వాళ్ళ ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే ఇది లేకపోతుంది. అందుకని వాళ్ళు ఎంపవర్ చేస్తాం ఉమెన్ని. అది మా యొక్క థీమ్ అండి. ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రోగ్రామ్కి మోర్ దెన్ 25 ఆర్గనైజేషన్, 25కు పైబడి పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ అందరూ కలిసికట్టుగా వచ్చారు. ఇట్లా అందరూ కలిసి గవర్నమెంట్ హెల్ప్తో, ఇన్ని ఆర్గనైజేషన్స్, హెల్త్ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్తో చాలా వరకు వీటిని మనము ఈ విషయంలో మనం చాలా వరకు అభివృద్ధి సాధించగలం. గవర్నమెంట్ హెల్ప్ అంటే ఇప్పటి వరకు అంటే కోరుతున్నా అంటే నేను అదే ఈరోజు మంత్రి గారు రావాల్సింది ఎక్కడ వస్తే చెప్దాం అనుకున్నా. యాజ్ నేను ఇదే కాకుండా ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ గైనిక్ ఆంకాలజిస్ట్ ఇండియా, మెంబర్ నేషనల్ ఆంకాలజీ కమిటీ ఫాక్సీ, చాలాసార్లు సెంట్రల్ కూడా రిప్రజెంట్ చేశామండి. అలానే మంత్రి గారు వస్తే టాప్ కిల్లింగ్ డిసీజెస్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అను సర్వైకల్ క్యాన్సరు నోటిఫైబుల్ డిసీజ్ చేస్తే దాని రిసోర్సెస్ దానికి మొబిలైజ్ చేస్తే చాలామంది స్త్రీలను కాపాడగలము. బాగుంటుందండి. వీఆర్ రెడీ. నేనే కాదండి, ఇప్పుడు వచ్చిన 25 ఆర్గనైజేషన్స్ ఐఎమ్ అసోసియేటెడ్ విత్ దెమ్. వాళ్ళతో ఎప్పుడో వచ్చాడు వాళ్ళ క్యాంప్స్కో, వాళ్ళ హెల్త్ టాక్స్కో వెళ్తూ ఉంటాము. అదేంటంటే ఆ
వాళ్ళందరూ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అంటే చాలా వాలంటరీ వర్క్ చేస్తారు ఆర్గనైజేషన్స్ అని, చాలా సోషల్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ సొసైటీ. ఐఎమ్ షూర్ దట్ 25 ఆర్గనైజేషన్స్ ఈరోజు ఒక గవర్నమెంట్ నుంచి 25 ఆర్గనైజేషన్స్ ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే వాళ్ళు కూడా ఎక్స్టెండెడ్ హ్యాండ్ ఇచ్చి ఈ కాజ్ కోసం సపోర్ట్ చేస్తారు డెఫినెట్గా. గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు మనకు కొన్ని సక్సెస్ స్టోరీ ఉంది, పోలియో ఉందనుకో, రోటరీ, బిల్ అండ్ మిలిండా గేట్స్ ఆర్గనైజేషను, మన గవర్నమెంట్ కలిసి విజయం సాధించింది. అట్లా సక్సెస్ స్టోరీస్ తీసుకుని అందరూ కలిసి కట్టుగా పనిచేస్తే డెఫినెట్గా విజయం సాధించగలమండి. అంటే నా లైఫ్లో ఎప్పుడూ అన్ని ఆర్గనైజేషన్ నేను అసోసియేట్ అండి. ఏదో ఒక టైంలో వాళ్ళకి వాళ్ళ హెల్త్ టాక్కో ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళతో నేను పర్సనల్ అసోసియేషన్ కాబట్టి వాళ్ళ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అందులో లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్ కలిసి వస్తామంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్, బట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్. లాస్ట్ టైం వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ చేసాము. ఈసారి కూడా మోర్ దెన్ 25 ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చాయండి. ఇక్కడ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు నా యొక్క ధన్యవాదాలు. ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి, డిగ్నటరీస్కి, మోర్ దెన్ దట్ నా విక్టర్స్, విన్నర్స్ అంటే ఈ క్యాన్సర్ని జయించి ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు పంచుకున్న వాళ్ళకి చాలా కృతజ్ఞతలు. I'm Dr. Amresh. I head the Department of Cardiothoracic Sciences. Dr. Geeta, my wife, is the founder and chairman of the Aswins Foundation. They have conducted a wonderful program today with the dual theme of women empowerment and breast cancer awareness. The idea being that people are aware of what is breast cancer, but they don't feel empowered enough to take the decision to screen themselves or diagnose themselves. Today we are living in a society where day in and day out the television and media will play about what is cancer, what are the symptoms of cancer. Yet women feel hesitant and yet women feel reluctant to come out and address their concerns. Women empowerment will be there only if they make these strategic choices. It is to help women make these strategic choices. We have conducted this program. The program showcased so many women who have conquered and are victors of cancer, who are all leading women in society. They are to show that this is what confidence in women are. This program is exclusively conducted, hosted and managed entirely by the women. They have shown what a wonderful way, they have shown a wonderful example for building confidence in the young. Lot of college students are there. Lot of people who feel depressed or who feel disheartened in life are there. They have given new hope and new confidence to these set of people. We are very proud with this, and women, let them always be victorious. Sir, namaste. Photos.
భక్తిభావంతో చేద్దాం అందరం గణనాథుడికి సదా వందనం. మరొక విశిష్ట అతిథి మన మధ్యకి రాబోతూ ఉన్నారు. బుక్ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయబోతూ ఉన్నారు. సూర్యదేవర అలేఖ్యారావు గారు, వారిని ఎస్కార్ట్ చేయాల్సిందిగా స్రవంతిని కోరుతూ ఉన్నాను. సూర్యదేవర అలేఖ్యారావు గారు 2012లో బెస్ట్ పిఆర్ ఆఫీసర్గా పార్లమెంట్లో అవార్డు అందుకున్న విశిష్ట నారీ శిరోమణి సూర్యదేవర అలేఖ్యారావు గారు. డైనమిక్ లేడీ, పొలిటికల్ కార్పొరేట్ పిఆర్ కన్సల్టెంట్, ఎన్నో అద్భుత విజయాలు సాధించిన వనితామణి సూర్యదేవర అలేఖ్యారావు గారు. వారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా స్వాగతిస్తున్నాము. వారికి బొకే అందించాల్సిందిగా విజయలక్ష్మి గారిని కోరుతూ ఉన్నాము, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. ఇప్పుడు మనమందరం ఎవరి సందేశాన్ని వినడం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నామో వారి సందేశాన్ని విందాం. మరికొద్దిసేపట్లో మనందరి ఆత్మీయ అతిథి కేటీఆర్ గారు విచ్చేయబోతున్నారు. వారిని ఎస్కార్ట్ చేసేందుకు మరి డాక్టర్ అమిరేష్ గారు, మామిడి హరికృష్ణ గారు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. Ladies and gentlemen, we may now proceed on with the further program. I now request our keynote speaker for the day, His Excellency Mr. Andrew Fleming, to kindly come on to this mic and enlighten the gathering with his words of wisdom. I thought you were allowed to bring that, or you're doing that later? Huh? Yes, please. You're doing it later? Okay. Sapaku Namaskaramu. It's very good to be among all of you beautiful ladies this evening. Many of you dressed in your pink, as the invitation said. I also did my best. I think I'm the only gentleman with a pink tie looking around. It's really an honor and a privilege for me to be here. This month of October is the month that we highlight many forms of cancer around the world, and that is done in many different ways. Even starting on Sunday, the last Sunday of September, I was among the guests for the Pink Ribbon Walk, which is another event that takes place in Hyderabad and has done so for 11 years. And that event, I think, particularly appeals to younger women, girls, but a mix of other people. I was on the stage with one lady of 87 from Kakinada, a cancer survivor that had travelled from Kakinada to Hyderabad in order to give her message to the people assembled for the walk, which I think was quite wonderful. But I think the point is that there's many different ways of raising awareness, and the important thing is that there's still a great need to raise awareness in India, particularly if you look at the statistics, and I understand from the briefing I had for this evening, research is suggesting as many as 18 lakh women could be affected by either breast or cervical cancer by the year 2020. Now we have to do all we can to minimize that and minimize an ever increasing spiral of cases. And this has to be done by raising awareness of our next generation, as we did on Sunday, but equally raising awareness through other means and through other approaches. And the innovation of this group, the fact that 20 different women's organizations have been brought together for the event this evening, is equally one that should be applauded. And I commend all the organizers involved in this initiative. Getting the message across about the need for regular screening for cervical cancer, regular
screening mammograms, for breast cancer for all women over 40. These things need to be conveyed in every possible way, by every possible means, and all of you ladies here tonight will play a part in that by reaching out to others who are not here, others who are not as educated as you. And of course the gentlemen, I see there's a few gentlemen in the audience as well. I hope that this Dashara, perhaps instead of buying saris for your sisters, your mothers, your loved ones, your girlfriends, your wives, you will consider ensuring that they have access to the appropriate screening that they need to have, because saris may be beautiful, but there's nothing more beautiful than life, and life is that precious. So we need to make sure that that we ensure everybody around us has this access and ability. From the UK's point of view, we have always tried to support these kind of events. As I say, I'm very happy to be here this evening. I think in terms of research and in terms of treatment of many forms of cancer, the UK has been a pioneer. The National Health Service has a very proud record in its cancer care. And I know that many Indian doctors, indeed many Indian health professionals, including many from Hyderabad itself, have spent time working for the National Health Service in the UK, some many generations. And indeed, some of these have brought back the skills to Hyderabad to help enhance the availability of different treatments that are here and available today. And again, this is something that I'm very proud and pleased to see. I understand the first breast care centre, and I think the words breast care centre rather than breast cancer centre or whatever are carefully chosen. I think the first in India was opened up in Hyderabad about a decade ago, and that shows, as is often the case, the levels of innovation that come from this particular city, this particular special part of India. So I hope and believe that everybody will get something from this evening's program. You have a very impressive range of people on the top table, people who have dedicated much of their free time, and maybe not even their free time, to be going out and being constant advocates for the word and for the cause. Speaking before I came on stage with some of the ladies, I heard about some of the remarkable work they've done. Obviously, I will let them in turn talk to you about the details of that rather than steal their thunder. But I'm very impressed, and I will continue to work with organisations such as this to give whatever support I personally can offer. Naku, miandre, matena, vachi, matladatum, chala, sangdosenga, unere, davadana Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your valuable suggestions. And yes, we would definitely take the necessary precautions and fight this dreadful disease. Thank you so much. Dr. Gurunath Reddy garu, Continental Hospital founder and chairman, Gurunath Reddy garu సందేశాన్ని మనం ఇప్పుడు విందాం. Namaskaram and good evening. I think after you heard my good and dear friend Andrew Fleming, the Deputy High Commissioner for the British Embassy here, I think you will hear me in English with an Indian accent. On behalf of Dr. Geetha Nagasree, Dr. Vijayalakshmi, and the distinguished guests on the podium, and most importantly, the lovely and the beautiful cancer survivors who are here as an inspiration to all of us and to make this particular function all the more important.
Now, we all know why we've assembled here. This is the month of October that throughout the world we come together to understand the breast cancer and how to prevent. It's as simple as that. And pink has been chosen as a color because pink is considered to be the vitality of health, as we clearly express in our daily conversations, in the pink of your health. It's as simple as that. So ladies and gentlemen, from the standpoint of breast cancer, I don't want to bore you with too many statistics, but just highlight on a few things where you'll be able to take home and understand the importance of this. Breast cancer is growing in our country. Particularly, it is growing amongst the younger population in the age groups of 20, 30, and 40s. And that is the most important lesson we learned in 2018. The reason for this increase in the younger population is not known. Today, breast cancer is the #1 cancer in all the major metropolitan cities in India. #1. And breast cancer is #2 in rural India. So you can certainly understand the epidemiological impact, the incidence and the prevalence of this disease, and why this is so important for us to gather on events like this and highlight its importance and see what we can do about it. Interestingly, the word cancer, when we hear, it always kind of stirs significant emotions. We become depressed, breeds anxiety. We all worry about it. But the good news about cancers, and particularly breast cancer, is if it is diagnosed early and properly, this cancer is conquerable in the 21st century. That's the message one should take. When I went to medical school here in Osmania and graduated in 1980, and thereafter I went to the United States and spent 30 plus years with the world's largest, biggest, and #1 cancer center, MD Anderson, and coming back and doing continental hospitals in this part of the world, one of the biggest things that I wanted to focus always was how in our country we can reach out to every fraction of the society in terms of education of cancer and its prevention. And women or gynecologic cancers and breast cancer certainly lead the pack, and we have to do a lot on that front. Now, it's very simple. We all, read in the papers, it's on social media. You learn from your doctors, you learn from your family members or friends that simply by regular self-breast examination, #1. #2 is by following the guidelines that have been laid out by the societies and which the doctors are supposed to follow in terms of the breast screening examinations. And #3, the frequency of such screening examinations which become important. And #4, if there is a breast cancer patient in a family, there is an increased incidence perhaps of genetic transmission, and these patients should seek out much earlier, a consultation with the doctor. So it's not complex. The burden here is not on the physician. Another message I'd like to convey to you all is that the physician no longer takes the burden in making an effort to make a cancer diagnosis. The burden to a significant extent is shifted to every citizen of this country. That once you are made aware of what you do, then the next thing you have to do in life is follow that. If you do not follow, then ultimately you become the sufferer. It's very simple. Now, we always debate about costs in our country. Who is going to pay for it? Can somebody give me a discount? Can a hospital sponsor? Well, let me just tell you, this city has probably dozens of breast cancer screening centers, what we call as basic mammography. Dozens of them. And the cost of it is anywhere from 500 rupees down to 1,500 to 2,000 rupees. Just imagine a half a kg of a sweet box in today's world costs you 1,000 rupees. Or when you go to a temple or a mosque or a church, you're always doing a variety of offerings, often in cash. So the next time you think about going to and buying a sweet box or buying something for yourself to enjoy,
Just think that you're using that 800 rupees or 1,000 rupees for your own health, for your own prevention, and for your own good future. You don't have to depend upon anybody else to sponsor or anybody else to give it to you at the end of the day. That's the message I want to truly convey. It's a very inexpensive test. It's easily available in almost all major metropolitan cities in this country. And great doctors are available in every institution who practice medical oncology, surgical oncology, radiation oncology, who are the experts in helping to interpret the results of this test and offer you proper guidance. So please, don't wait for someone, to give something to you or someone to tell you that you have to go ahead and do a test for your own prevention and for your own good health. Now, it is said by Helen Keller, those of you remember Helen Keller, so little we can do by ourselves, but so much we can do by coming together. So organizations like this today, what Dr. Geetha Nagasree has organized, along with her fellow organizers, and societies like this, when we all come together, the message percolates much better, far deeper for our understanding, and we go into the action mode. So I want to congratulate once again, the organizers for taking this effort to educate you all. I hope by the end of the evening that every one of you in that age group which I described will take this seriously, and if you have not done your screening exam, I'll recommend for you to go ahead and pursue that and make sure that you don't have that unfortunate breast lesion or breast lump, from which if you miss early, then you're going to pay a huge penalty down the road. One last thing. Today, in the Western world, in America, where I spend most part of my professional life, 89 out of 100 patients absolutely survive beyond 5 years. That's the beauty about this cancer. It's being nicely conquered because wonderful medications, but most of them are detected in a very early stage, what we call a stage 1 and 2. So we need to drive in India where we can pick up these patients in this very early stage of 1 and 2, so that your survival also is guaranteed and you're not succumbing to this illness, unfortunately. Once again, I thank you, the organizers, for giving this opportunity and appreciate it. Thank you. Very much, Andy. చేతులు కాలిన కాకులు పట్టుకోవడం కంటే ముందే జాగ్రత్త పడితే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ నుంచి మనం అందరికి కూడా సర్వైవ్ కావచ్చు. ప్రతి మనిషికి ఒక డిగ్రీ ఉంటుంది. బిఎస్సి, బిఎడ్, ఎంఏ, ఎంబీడీ ప్రతి మనిషికి. కానీ ప్రతి కుటుంబానికి ఒక డిగ్రీ ఉంటుందండి. బిఎస్సి డిగ్రీ అండి. ప్రతి కుటుంబానికి ఒక బీపీ, ఒక షుగరు, ఒక కొలెస్ట్రాల్ కదండి. మరి ఆ 3 నుంచి మనం రక్షించబడాలంటే ఏం చేయాలండి? చాలా జాగ్రత్తగా జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవాలి. డాక్టర్లందరూ చెప్తుంది ఒకటే, జీవన సరళి మార్చుకోవాలి. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కరుణా గోపాల్ గారు మాట్లాడాక మనం ఏం చెయ్యాలో ఫైనల్ డిస్కషన్స్లో గీత గారు, మన ఝాన్సీ గారు చెప్తారు. ఇప్పుడు మన మధ్యకు మరొక వ్యక్తి రాబోతూ ఉన్నారు. మనమందరం పండుగలు వస్తే ఏం చేస్తామండి? మామిడాకుల తోరణం కడతాం కదా. రవీంద్ర భారతికి మామిడాకుల తోరణం మామిడి హరికృష్ణ గారు, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ డైరెక్టర్ మామిడి హరికృష్ణ గారు వేదిక మీదకి సాదరంగా స్వాగతిస్తున్నాం. మొత్తం ఎంటైర్ ఇండియా మొత్తంలో ఒక యంగెస్ట్ ఆఫీసర్ మామిడి హరికృష్ణ గారు. అనువాదకులు, కవి, రచయిత, ట్రాన్స్లేటర్, సినీ రివ్యూవర్, మనం చెప్పుకుంటూ పోతే చాంతాడంత లిస్ట్ అవుతుంది. అన్నిటికంటే ముందు ఆరోగ్యపరమైన మహిళల పట్ల చక్కటి సహానుభూతితో వారు ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు చేశారు. ఈ వేదిక కూడా స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మామిడి హరికృష్ణ గారు వేదిక మీద ఆసీనులై ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు స్మార్ట్ సిటీ CEO కరుణా గోపాల్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. మహా సంక్షోభానికి మహా విపత్తి అవసరం లేదు. ఒక్క కణం కన్నెర్ర చాలు. ఆ కణం కన్నెర్ర లేకుండా చూసుకుందాం. Good evening to all of you. Let me first congratulate Dr. Geetha Nagasree garu for coming out with such a valuable program. Friends, I'd like to take this program and give a national perspective.
several times we heard Dr. Raghunath Reddy Garu talking about how many Indian women are suffering and what has to be done. But let me just take that to a bit higher level, talk about what India has to do. For some time now, I've been thinking that India should have a national mission on breast cancer. Don't ask me why, but for a very long time, this has been really haunting me. And I think I'm just going to make that happen, lobby at the national level and make that happen. And let me give you the reason why. See, if you look at India, today India is really developing and growing very well. India has demonstrated its geopolitical leadership. India is also demonstrating its economic leadership. For some of you who have not been following the development of India, we see that India is no more a part of BRICS cluster. India was a part of BRICS cluster. Brazil, India, Russia, China. But India today moved away from that and is a part of TIPS cluster. Now what is TIPS? TIPS is Thailand, Indonesia, Philippines, and Singapore. These are the countries that are very small, very agile, and moving and growing brilliantly at perhaps 8% growth. So India is developing so well, and we have a reason to celebrate. But let me tell you one thing. Cancer can actually put a full stop to that development and growth of India. Some of you can actually turn around and ask me, how is that possible? It's possible because the resources that we have in this country are nothing but human capital resources. Look at Australia. Australia has geothermal energy. Look at Africa, has a whole bunch of mineral wealth. Look at the Middle East, oil resources. India, only people. 1.3 billion people is what we have. And that is the national resource that we have. And cancer is snatching away that resource from the country. So what I wish to say now is very quickly give you a quick sense of why we should have a national mission program on breast cancer. To elaborate, I have to perhaps talk about the disease burden that India has. Now just pay a bit of attention because it's really important to understand what is happening at the national level, what is happening to this, country. India today has what we call as a triple disease burden. Triple disease burden. We have infectious diseases, number one. We have NCDs, non-communicable diseases, like cancer, diabetes mellitus, and cardiovascular disease. The third thing, we have the triple burden. The third burden that India is facing today is from accidents. People are meeting with accidents and they are disabled for life, and that is leading to mortality as well. So India today is suffering a triple disease burden. And if you really have to pay attention, let me just tell you that any developing country, when it is growing economically, it will move away from infectious diseases and go to the non-communicable diseases. It's a demonstration of wealth and movement. So if you take America, it has left infectious diseases and then moved to non-communicable diseases. But you know what happened in India? We are developing economically, but we have still retained our infectious disease burden with us. We still have malaria, we have typhoid, we have all the infectious diseases with us. Then we have moved and developed non-communicable diseases like cancer, diabetes mellitus, and cardiovascular disease. Unfortunately, if you look at India's profile today, infectious disease, we mimic Bangladesh, the country that is not developed at all. But you take a look at our non-communicable diseases, we are mimicking the United States of America, that's a very developed country. That's an unfortunate thing that's happening in India today. And you ask me the economic burden to the nation, the strain on the gross domestic product. A study done in 2012 says that India has an economic burden of $7 billion every year. So which translates to something like 42,000 crores. And today, 2018, it could be even 54,000 crores per annum is the disease burden, the economic cost of cancer to India.
So that's the reason why we have to now start attacking India, because it's not good for the country at all. If you come to the economic pain of an individual who has cancer, the family, you have disease, you are spending money, you are not earning any money, and that's making you more vulnerable to disease. So this vicious cycle is something that India is experiencing today. So let me quickly conclude by saying that what I propose is a national mission for breast cancer. And it will perhaps do some things that are very important. The first thing it will do is, it will start looking at prevention. It has to look at prevention and early detection. As Dr. Gunnas Reddy Garu was saying, that we can easily prevent the disease. And early detection, today, if anybody gets breast cancer, the survival is somewhere between 20 to 25%. The rest of them are dying. Early detection ensures that 80% of them will live. So we have to work on that. The second thing that we have to do at the National Mission Program would be that focus on research. When I say research, there's a bunch of things that are happening in the area of research in cancer. We have to understand, get to the bottom of it. Why is it lifestyle disease? Is it a genetic predisposition to the disease? Is it something environmental toxins that are causing that? We have to get down to the bottom of that. We have to understand that. The third thing that we have to do is, we have to look at startups. I mentor startups in IIT Bombay and different parts of the country and other parts of the world as well. And I see that a lot of startups are doing fantastic work in cancer. There is a company called SigTuple. It can diagnose cancer in a shortest of time. There are 3-4 big companies, small companies started by people who are aspiring to give us good health. We have to start looking at them. The mission program has to start looking at them. The first and the most important thing is about creating a registry. Andrew Fleming was talking about the UK's registry. United Kingdom is known for keeping health registries in top-class condition. India has to do that, and we will do that because today India has capabilities like big data analytics. We are into machine learning. We are into deep learning. We can just do data mining, and that's possible for us. And the last and the important thing that the mission has to do is to look at the new treatment protocols. Borrow it from anywhere in the world. Take it from anywhere. It can be eclectic wisdom. It can be our only holistic science. It can be from our Ayurveda. Just start working on the treatment protocols. If this is all done, I think India is good to save the good girls that we have in the society. And Ayushman Bharat is perhaps the first step in the right direction for protecting and preserving the woman power that we have. All the very best, and thank you for giving me this opportunity to share my idea on the National Mission Program on Breast Awareness. Thank you. Thank you, ma'am, for your enlightening speech towards this noble cause of fighting cancer. Yes, your objective of fighting and eradicating cancer as a national mission should come true. All the women here, may I once again remind you all that diagnosis is one important tool of taking control over this threat. Ladies and gentlemen, we now move ahead with our next speaker, Srimati Namita Paritosh Kohak, Mrs. International Queen Worldwide. May I invite you, ma'am? Very good evening to one and all. Can I see hands coming up if there are cancer survivors present here today? This is because today you could just see a glittering crown on my head, but I would just like to tell you the story just behind this particular crown. It is not meant for any beauty pageant. I'm the first Indian cancer survivor
to represent India in a pageant which is related and mentioned only for cancer survivors. I represented, competed, and won this title of Mrs. Global United 2017. Believe me, all the ladies present here, and of course, few gentlemen amongst the pink sea here, that cancer is, when it comes to you in such a way that you hardly have time and you could only think about one thing, that, my goodness, I would have done few tests earlier in my life, maybe I would have had more time in my hand. Similar things also happened in my life. Cancer knocked door in my life when it's now 6 years ago. Of course, it's not breast cancer. I was detected for colon cancer, and a very eminent, respected doctor is here, and he's a gastroenterologist. So what a platform, what an amalgamation of doctor, patients, and survivors today here means a lot to a person who is standing in front of you after an extensive surgery with numerous chemotherapies, radiations, tests, medicines, doctors, everything was happening one after the other. A lot of people have asked me, what is that one thing you feel, or what's that inspiration which was there, and how could you come out of that particular thing? I always tell them that behind every inspirational picture, there is an untold story of constant pain and consistent efforts. I could see is right in the eyes of my 7-year-old child then, that if something happens to me, who will take care of my little one? Believe me, we realize these things only when we are knocked with something. Today you want to realize, today you feel you're healthy, you're fine, your family is fine, your kids are fine, you're doing good, you're having lots of good social circle. But time is ticking. You never know who that next person will be. God forbid it should not be anyone here. But for very important thing which has shaped of my life, it's that when it is knocking, when you still have time in your hand, get your diagnosis clear. How it would not have been an early stage of rectal bleeding and I would have not been moved to Mumbai from Nasik, I would have not been here today. I always say that doctors have a very, very important connect in your life. These days, if you don't get good sort of results from one particular doctor, you move to another one. Am I talking the truth? Yes, most of the people do that. You keep talking about other things, but believe me, keep faith in your doctors. Keep faith in the treatment. Because I always feel that God cannot be everywhere. So He has created doctors like these who are present here, who take every single effort to save patients like us. A journey which started as a cancer patient has come till Mrs. Global United Lifetime Queen was a journey with lots of ups and downs. Of course, time doesn't permit for the entire talk session. But last but not the least, I would just like to say that if given a chance, if I'm handing over a few coupons of some designer outfits or a free facial or a spa treatment, everybody of you will avail that. But if I'm availing or if I'm giving you some coupons related to your checkup, which is related to your health, like a mammography test or a pap smear, I'm sure I'm going to get a very less amount who will actually go till the hospital, get yourself checked. Believe me, women, when someone else is unwell at your home, you are there behind them everywhere. You will see to it what they're going to eat, how they're going to wake up, what's going to happen, what is the new food item you're going to give them. But when you are on the bed, who will take care of them?
So for yourself, for your family, because you all are the pillars of your family. So you should be taking the initiative, keeping yourself fit so that your entire family is fit. This journey till the crown has not just started abruptly. When I was there in the hospital bed and getting pricked for every possible chemotherapy and had a port in my neck here, and I never looked like this. I had lost all my hair. I had very bad patchy skin. I had numerous written gifts which cancer has given me. You don't realize the pain unless and until you undergo that pain. I've undergone every possible phase. This is a very beautiful element of our beauty, which is our hair. When you start losing them, you realize the pain what cancer gives you. I have seen a lot of illnesses which are physically, they take toll over your health. But cancer, I'll say that cancer is more psychological than physical. It kicks you here, and that's how it starts and takes year after year from your life. So many things to discuss, so many things to tell you. It's like my heart is popping out when I see all the bunch of wonderful women here. I would always feel that you all should be taking the best of the care. There was one nurse in my hospital who used to sit with me. Believe me, when you are getting pricked every possible time, your family members feel the equal pain, don't they? They will feel, they do feel. And same used to happen when my husband used to be with me. He used to sit outside and I used to undergo the chemos and the post-chemo. So many things happen, and all that pressure used to build up. And one fine day in 2015, I got a call and I was told that you're selected for an online entry for Mrs. India 2015. What a delightful moment it was. That a cancer survivor, a patient, a survivor, a person who has just come out of her chemotherapies, have started, coming up with her new hair, new life, and all of a sudden a call comes like this. I was so sure that the entry is given by my husband, but no, it wasn't. It wasn't given by my mom, dad, it wasn't given by my friends or my brothers or sisters. The entry for Mrs. India 2015 was given by that nurse of that hospital who used to sit with me for hours together during my chemotherapies. This is what relationships are all about. I'm exceeding the time limit, so catch you all some other time with the entire story. But I would very proudly say that I'm taking care of 1,800 children who are in stage 2 leukemia, blood cancer, and trying to give my best to them. Saving life is the biggest thing you can do. Not necessarily you have to undergo some pain in life, but just contribute something from your end, and believe me, life is going to be very beautiful. Last but not the least, I would just like to say that cancer is curable, cancer is conquerable, and cancer can look beautiful. Thank you all for having me here. Mwah. Thank you. Thank you so much for your splendid speech. And then yes, you are a motivation and an inspiration for all of us. Yes, women out there, we should remember that we look at our family, we take care of everyone. We win all over the world, but we should also remember that we should take care of ourselves for all these things. Thank you so much, ma'am, for your inspiring speech. వేదిక మీదకి మరొక ముగ్గురు సర్వేవర్స్ రాబోతున్నారు. బ్రహ్మకుమారి మహేశ్వరి గారు వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము ఫైనల్ డిస్కషన్ కోసం. అలాగే సీమా గారు, ఎంవిఎన్ లక్ష్మి గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాము. మనం చూసాం నమిత గారు, దీపా సక్సేనా గారు, వీరిద్దరికి కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ బాధితులు, దాని నుంచి ధీరోదాత్తంగా బయటపడ్డవాళ్ళు. మనం ముందే చెప్పుకున్నాం, రోగం కన్నా కూడా అనుమాన రోగం చాలా అతలాకుతలం చేస్తుంది మనిషిని అని.
డాక్టర్ ఒక టాబ్లెట్ ఇస్తారు, మనం ఇంజెక్షన్ చేయవా అని అడుగుతాం. డాక్టర్ ఇంజెక్షన్ రాస్తారు, ఎక్స్రే తీయరా అంటాం. డాక్టర్ ఎక్స్రే తీస్తారు, ఆపరేషన్ కాదా అంటాం. డాక్టర్ ఆపరేషన్ అంటారు, మనం ఏమంటాం? ఈ ఆపరేషన్ చేస్తారేమో, క్యాన్సర్ అవుతుందేమో, ఆ తర్వాత పోస్ట్ మార్టం కూడా అవుతుందేమో, ఆ తర్వాత పరలోక యాత్ర ఉంటుందేమో, ఇలాంటి అనుమానాలన్నీ పెట్టుకుంటాము. క్యాన్సర్ కావచ్చేమో, ల్యాన్సర్ కారులో పరలోక యాత్ర కావచ్చేమో, ఆ తర్వాత మనం ఆకాశంలో ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ కావచ్చేమో అనుకునే అనుమానం వద్దండి. మనకి వేదిక మీద ఇంతమంది క్యాన్సర్ని ఎదిరించి పోరాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. తొలి దశలో గుర్తిస్తే చాలు. అందుకని అశ్విన్స్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ వారు ఈ అవగాహన రాహిత్యంతో అతివలు అర్ధాంతరంగా మనం చేరువ కాకూడదనేసి ఈ అవగాహన కోసం ఈ సదస్సును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్యానల్ డిస్కషన్స్లో మనం పార్టిసిపేట్ చేయబోతూ ఉన్నాము. ప్యానల్ డిస్కషన్స్ని నడిపించేందుకు మనకి ఝాన్సీ గారు వచ్చారు. మాటకి మనసు అయస్కాంతాన్ని అద్ది హృదయాలను మంత్రనగరి హర్మ్యాలకు చేర్చగలిగిన మాటల మాస్ట్రో ఝాన్సీ గారు మనందరికీ చిరపరిచితురాలు. మాటల్లో సౌమ్యత, చిరునవ్వుల్లో స్పష్టత మాత్రమే కాదు, వ్యాఖ్యానంలో సామాజిక హితాన్ని ఎప్పుడూ కోరుకునే మనకి అతి అద్భుత శక్తి ఝాన్సీ గారు. ఝాన్సీ గారిని ప్యానల్ డిస్కషన్ కొనసాగించాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. ఝాన్సీ గారు. అందరికీ నమస్తే, గుడ్ ఈవినింగ్, a warm welcome to you all. నా పేరు ఝాన్సీ. I take pride in actually talking to people. నా వృత్తి, నా ప్యాషన్ మాట్లాడడం. ఒక బైక్ షోరూంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సేయింగ్ నన్ను కట్టిపడేసింది. అది అక్కడ ఉండాల్సిన సేయింగ్ కాదేమో, కానీ నా జీవితాన్ని మార్చింది. ఇఫ్ యూ బీయింగ్ హర్డ్, దెన్ హ్యావ్ సంథింగ్ టు సే. నిమ్మల్ని వింటున్నప్పుడు जब आपको कोई सुन रहे हैं, then have something worthy to say. If I have a mic in my hand, if my face is watched by millions of people, then I need to have something worthy to say. This was one statement which నన్ను మార్చి కట్టిపడేసి, నేను ఎక్కడ ఉన్నాను, టెలివిజన్లో లేదా సినిమా స్క్రీన్పై స్టేజ్ మీద నేను ఉన్నప్పుడు నేనేం మాట్లాడుతున్నాను అని నన్ను క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి, బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి నాకు బాగా ఉపయోగపడిన స్టేట్మెంట్. సో విత్ దట్ passion and with that motto, I come here. Second year of what Dr. Geetha Nagasree and the entire organizing committee with Alka and all other beautiful, wonderful members here, మీ అందరితో ఈ సంతోషాన్ని పంచుకుంటున్నాను. I introduce the panel first, the speakers for the panel, and then I want to actually ask them, what makes you feel that you are a conqueror and why it is important to share this journey with all of us who have not gone through whatever you have gone through in life. So ladies and gentlemen, I don't think it's just gentlemen. I believe that whoever is present here in this audience, మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్టర్స్, చాలా బోల్డ్ పీపుల్ అయితేనే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి ఉంటారనే భావంతో వచ్చినటువంటి మగవాళ్ళందరికీ I think all my conquerors there have given a big round of applause to all the wonderful men, because we need you. It's not just a women's battle, it's entire families, as Karuna garu was saying, it's a nation's battle, gender-free nation's battle. Let me introduce my panel. Let me start with our Deputy High Commissioner of British Deputy High Commissioner, Mr. Alexander Fleming, and Dr. Gurnath Reddy garu. ఇందాకే అద్భుతంగా మాట్లాడారు గురునాథ్ రెడ్డి గారు. మీరు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు నిజంగా చాలా అవసరమైనటువంటి పిలుపు. కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ తరపున సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు. అండ్ నమిత, you have just have touched of what you have gone through. You actually haven't gone into the deeper waters yet. So I would love to hear about your story. While we are talking about this, I know the time's a restriction, but we would definitely want to talk to you. And I have Lakshmi, I have Mamta garu, I have, sorry, didn't get your name, Andi, Seema garu. Then I also have Deepa, who's sitting here with a crown. I have Karuna garu, I have Lata Jain garu. Lata Jain garu, I think it's a responsibility on all of us as media representatives that we need to take this call forward. And Mamidi Harikrishna. Cancer survivors who come over here
from different parts of Hyderabad. And I would like to say my heartfelt namaskar and salutes to you for the great courage that you are having. అందుకని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే మై హార్ట్ఫెల్ట్ సాల్యూట్స్ టు యూ. మీ అందరికీ మరొకసారి సాల్యూట్స్ చేస్తూ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంశం ఏంటంటే రవీంద్ర భారతి అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆడిటోరియా స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ అండ్ డెడికేటెడ్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ ఆర్ట్స్ బేసికల్లీ. బట్ హియర్ హార్ట్ని మించిన ఆర్ట్ లేదు అనేది ఒక బండ నమ్మకం. హార్ట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ కెన్ టచ్ అవర్ హార్ట్. కంపాషన్, హ్యుమానిటీ. అండ్ నేనున్నాను మిగతా అందరితో పాటు ఎవరైతే విక్టిమ్స్ ఉన్నారో వారందరికీ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ విక్టిమ్, ఐదర్ మేబీ విక్టిమ్ త్రూ హెల్త్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, విక్టిమ్ ఆఫ్ పావర్టీ కావచ్చు, విక్టిమ్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ఇష్యూ, వారందరికీ కూడా ఉన్నాము, మిగతా మానవులందరం ఉన్నాము, మిగతా తోటి మనుషులంతా ఉన్నాము అని ఒక ధైర్యాన్ని ఇవ్వగలగడం, ఒక కరేజ్ని, ఒక సపోర్ట్ని, ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ని, ఒక హెల్పింగ్ హ్యాండ్ని ఇవ్వడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా భావిస్తాను. అఫ్కోర్స్ whatever the culture, whatever the means of culture that is there, the zenith of culture will find itself when it extends its hand for the promotion of humanity and more other things. So అందుకని this మేము అనుకుంటాము, as a director of Department of Language and Culture, Government of Telangana, we feel it is a responsibility on our part to give a awareness. Moreover, one more thing I would like to share with the important dignitaries on the dais and on the media, with the media and all. For the last 4 or so years, this Ravindra Bharati is being lit with pink color for the last 4 years to create awareness. Generally, enduku ante pink ribbon is the movement that is specially meant for creating awareness among all the women folk for the cancer and breast cancer and many other ailments. సో అందుకని రవీంద్ర భారతి ఈజ్ అన్ ఐకానిక్ ప్లేస్. దానికి ప్రొజెక్ట్ చేయడం ద్వారా, పింక్ కలర్ని ప్రొజెక్ట్ చేయడం ద్వారా ఒక అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేస్తాం. అలాగే దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ వేర్ మెసేజ్ విల్ గో బియాండ్ బోర్డర్స్. సో అలా అట్టి సందర్భాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గీతా నాగశ్రీ గారు, అమరేష్ గారు వచ్చినప్పుడు వీ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండ్ మోర్ ఓవర్ మా అమ్మలు ఉన్నారు ఇందులో, మా అక్కలు ఉన్నారు, మా చెల్లెలు ఉన్నారు, సర్వైవర్స్లో ఉన్నారు, విక్టిమ్స్లో కూడా ఉన్నారు. సో వారందరికీ నేను ఇచ్చే ఒక చిన్న టోకెన్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్, వాట్ ఐ థాట్. అండ్ ఈ సందర్భంలోనే ఒకటి, వాట్ ఐ థాట్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఇస్ దట్ ఐఏఎస్ అప్రోచ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ యాప్ట్ ఫర్ దిస్. ఐఏఎస్, ఐ మీన్స్ అంటే ఐఏఎస్ అంటే ఆఫీసర్స్ గురించి కాదు. ఐఏఎస్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఆ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఆ ఎయిల్మెంట్ని, ఆ ప్రాబ్లమ్ని, ఆ హెల్త్ ఇష్యూని ఐడెంటిఫై చేయడం ఫస్ట్ థింగ్. ఐడెంటిఫై చేయగానే సరిపోదు, దట్ వీ మస్ట్ గెట్ ది అవేర్నెస్. అవేర్నెస్ అంటే కరెక్ట్ ప్రాపర్ అవేర్నెస్. అసలు చాలా సందర్భాల్లో నేను కూడా దీని మీద స్టడీ చేశాను చాలాసార్లు. క్యాన్సర్ ఇష్యూస్ మీద, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇష్యూస్ మీద స్టడీ చేసినప్పుడు చాలా బాధ అనిపించిన అంశం ఏంటంటే అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్లనే చాలామంది బాధపడుతున్నారు, మానసిక, సైకలాజికల్గా, ఫిజికల్గా కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో అందుకని అవేర్నెస్ ఒకటి అనేది రావడం. అండ్ దెన్ సపోర్ట్ ఫర్ ది ఫ్రమ్ ది ఫ్యామిలీ, ఎస్పెషల్ ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సపోర్ట్. అండ్ దట్ సపోర్ట్ మీరు 100 మంది 1000 మంది చెప్పిన దానికంటే ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చే సపోర్ట్ మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. కనుక ఈ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ మనందరం ఇవ్వగలిగితే దే విల్ డెఫినెట్లీ బికమ్, ఇప్పుడు మేడం చెప్పారు, నమిత గారు అండ్ మెనీ అదర్ పీపుల్, దే విల్ బికమ్ సర్వైవర్స్, నాట్ ఓన్లీ సర్వైవర్స్, కాంకరర్స్, విన్నర్స్ అండ్ మోడల్స్ ఫర్ ఆల్ ది అదర్ విమెన్ అవుతారని. వండర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ. సార్, మన దేశానికి బయట దేశాలకి ఉన్నటువంటి తేడా గురించి కరుణ గారు ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. వేర్ ఆర్ వి? దేర్ ఆర్ సర్టన్ స్టాటిస్టిక్స్ దట్ కరుణ గారు had presented to us. Where do you think that we need to start? That one step that you think that needs to bring that change that you were envisioning a little while ago? Yeah, I think, as far as India is concerned, India has to first focus mostly on prevention. Anything we do, for instance, we don't,
for any kind of, let's say, campaign, it has to be driven scientifically and also involving emotions. Okay, if we combine these two, then I think we can quickly reach out to the audience. I was told that a lot of studies say that educated people, even educated people, IT professionals, senior MDs also don't go till the disease has progressed and has come to a stage where it cannot be addressed. So there is some kind of a mental block about, this going to the doctor, getting examined, etc. So I think India, where it has to make a beginning, is to really look at prevention, think of all ways to penetrate the minds of people, reassure them that it's okay to be tested, and parallelly work on the simplest ways to do the diagnosis. Self-breast, the examinations there are, as I said, today now using artificial intelligence and augmented reality, we can quickly diagnose in a simple way. So reassure the people, penetrate into the the group, and do it. That's the starting point. Right. I think the gateway to women's health lies with the gynecologist, and I have Dr. Vijay Lakshmi here. Vijay Lakshmi, there are many gynecologists in the audience as well, representing all the gynecologists. I think I need to pose this question to you. As Karunagaru was saying that we need to start with penetration, and this is with the gynecologist is what I believe. Women's health is trusted right from the headache to the stomach ache to the delivery to the hysterectomy to the menopause. You are associated with a woman's life in many stages. So how do you think that gynecologists can support this? Yeah, first of all, good evening each and every beautiful personality over here. The responsibility of a gynecologist is there in 4 phases of life. That is in the adolescence, then comes reproductive age, then comes premenopause and menopause. These 4 stages are very vital to coordinate. Every female goes through, and every female has all these phases in their house also, even like a mother, child and grandmother, all this, let me add, every man will also have to go through they have to understand what is, and all the emotional, they have to understand what is a female, actually, with the warning, with all the emotions. Yeah, this is what the male has to know what is a female first of all. So every female has 4 lives, everyone has to coordinate all these 4 phases, and a female can give support to 4 phases of other female. So that is very important. So we have to educate. A female means we are educating 4 phases of life, where we can educate an adolescent. Mother can teach her daughter do's and don'ts, and a would-be mother is going to take care of their own body, and after the mothership, she is going to take care of her mother's menopause. And as an adolescent girl, one has to understand the emotions of a mother and grandmother too. So when all these phases are there, if you teach or educate a female, so they'll be understanding the importance of screenings, they'll be understanding the simple, can say like simple tips or simple, what do you call, symptoms, where we can suspect something and we can approach early. All these things can be taught. This aim, like we have to aim the schools, in the hospital, not only the hospitals. We as a responsible citizen, we have to penetrate the schools, and we have to go to the public, where all these women organizations, they are real responsible citizens whom I feel, where they can motivate many, where we can penetrate or approach many females in the society, and bring up in collectively. See, this what I can do, you cannot do, but what you can do, I cannot do. But collectively we can do great things. It is not a single individual can do something, but all together put efforts, we can achieve or win against the cancers in bringing the awareness and empowering a female, what I feel personally. Wonderful, Dr. Garu. I agree with you, but partially I need to add something. I think either Karunagaru or Namita, I want one of you to add to it. What is the man's role here? And how do you want the man to receive this or to support? Both of you, please. You want to say to that?
really, it's taking a lot of time for me to react, which in itself is pretty evident that to expect crown comes all after the fight. Yep, it does. And what does it mean to you? Frankly, what means much more to me is the journey that I went through. I had the disease, I conquered, and then I was hugely supported by my friends and my family to participate in the pageant, and thereby just one door opened to the next, and here I am. I'm just so happy to be here, and I'm just looking forward to inspire, at least a handful of people who can benefit from what we all have gone through here. So it means a lot to be here. Beautiful, and stay as beautiful, blessed as ever. That's Deepa. Dazzling in her crown is Mrs. Universe Northwest Asia. Hi, Romana. Hi, good evening. So what does this crown bring to you? The responsibility of spreading awareness? Or is it just a responsibility doesn't come out without empathy or compassion? So what is your call today? Andarki Namaskaram. Good evening, ladies and gentlemen, honorable dignitaries on the dais. I am a social entrepreneur, so I guess that responsibility is of the prime. I'm an artist, I'm a writer and a sculptor. I'm the founder of an organization, a social entrepreneurship organization called Serendipity. Besides playing the multiple roles and being a mother of two wonderful boys, holistically and most primarily, I'm a woman. I'm a woman driven with a purpose to create and celebrate art that has a social value and an impact on a larger set of people. So when I talk about the social impact, I talk about it in the capacity of an entrepreneur. Having been in the corporate sector for over 15 years and then made the shift into taking the social responsibility of reaching out to the masses, I think the weight of the crown is much lesser than the weight of the social responsibility and awareness, and I think that's what puts me here as a commoner and among the people who are present here. I work as a national coordinator of an organization called HASNA, Healthy Affordable Solutions, wherein we have an outreach not only in the urban sector, wherein we promote and talk and spread awareness on oral cancers and oral hygiene. The awareness, that is very important. I also work in the field of menstrual hygiene health, tied up with and launching the first biodegradable sanitary pad in India under the flagship of the Prime Minister's office. So all these responsibilities are of prime, and then comes the crown. So that's what I would like to say. Wonderful. Thank you. As you said, it's not just the beauty, it's the duty with responsibility. Absolutely. Great. And I have Alekhya garu. మీ గురించి ఇందాక చెప్తూ ఉంటే చాలా గర్వంగా, చాలా ధైర్యంగా అనిపించింది. మహిళలు ఇంత ఉక్కు మహిళల్లాగా ఉంటే మరింత బాగుంటుంది అనిపించింది. సో మహిళలు ధైర్యం గురించి మాట్లాడితే ముందు మహిళ అనగానే బేల అనుకుంటారు, ఆవిడ సబల అన్న సంగతి మర్చిపోతారు. ఇలాంటి కష్టం వచ్చినప్పుడే ధైర్యంగా నిలబడడంలో మహిళల పాత్ర ఏంటి అని అర్థమవుతుందంటే మీరు ఒప్పుకుంటారా? హలో ఎవ్రీవన్. యాక్చువల్గా క్యాన్సర్ లేదా ఎనీ డిజీజ్ అనే ఒక డిజీజ్ అనేది ఒకటి ఉంటే ఫస్ట్ అందరికంటే ఎక్కువగా స్ట్రాంగ్గా తీసుకునేది లేడీసే. ఎందుకంటే ఇంట్లో మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం బేలరైన అవుతారు, కానీ అంటే లేడీగా లోపల ఎంత భయం ఉన్నా 10 మందికి ధైర్యం చెప్పి, ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ధైర్యంగా చెప్పి, తన లోపల ఎంత ఉన్నా సరే బయటికి గట్టిగా ఉండేది ఓన్లీ లేడీని. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ బేలతనం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే, ఏం చేయలేనేమో అన్న ఒక పరిస్థితి కనబడితే బేలతనం కనబడుతుంది. లేదు నేను చెయ్యగలను అనే ఒక ధైర్యం, ఆ ధైర్యం కనుక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఫ్రెండ్స్, సొసైటీ, స్పెషల్లీ సొసైటీ కూడా ఆ ధైర్యం కనుక ఇస్తే చాలా స్ట్రాంగ్గా నిలబడేది ఓన్లీ లేడీ మాత్రమే అని నా ఉద్దేశం. Wonderful. Namita, I'll quickly put that in one word for you. I asked, when it comes of an image of a woman, it's a very weak and a meek image that society portrays. But when it comes to cancer conquering, I think a woman stands really strong and courageous. And she said, yes, women can achieve a lot more. And women are more courageous than many. I'm sorry.
Yeah. Actually, I should have gone with English because It's okay. I know it's okay. A lot of others who will require. Anyway, thank you so much. అసలు అనుకునే అర్బన్ ఏరియాస్లో కూడా అది లేదు. ఉమెన్ అక్రాస్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ డూ నెగ్లెక్ట్ దేర్ హెల్త్, డూ కమ్ ఇన్ లేట్ స్టేజెస్. లెట్ మీ నెరేట్ వన్ ఇన్సిడెన్స్. 2 years back, we have a executive committee meeting of Association of Gynae Oncologists of India in Delhi. So in a closed room, we were discussing some things. One of my friends from All India Institute of Medical Sciences, she was telling us about that one patient. She has come to her 1 year back with the symptoms, and she told that it is likely to be a cancer and she has to undergo tests and undergo treatment. She neglected for 1 long year and came back after 1 year when severity of the symptoms has increased. అది కూడా చదువుకుని చెప్తే ఆమె ఎవరో నేను చెప్తాను. I don't want to reveal the name, but she is none other than wife of one of the top cabinet ministers of the country. Shocking, definitely shocking. As Namita was saying, it can be anyone. We don't want, God forbid, it cannot. చెప్పిరాదు, పిలిచిరాదు, ఎక్కడ డబ్బుందా తెలియదు, పేదరికమా తెలియదు, అది ఎప్పుడు తడుతుందో తెలియదు. And all many doctors, IAS officers wives, they do come in late stages only. One is denial. Not that they don't have awareness. Now everybody is having. Not that the minister's wife is not having awareness or resources to get herself treated. It is just a denial. Why will it happen to me? It won't happen to me. It happened to others. That is the attitude every woman has. That is the reason we have put a twin team, cancer awareness and women empowerment. Only thing is not only creating awareness, we have to empower women to take charge of their health, to come out of these fears and come out and show whenever there is some problem, get themselves checked and they get themselves treated. Yes, that's a call across the urban and the rural platforms of the educated and the uneducated masses. There should be one call. Come forward, take charge of your lives. Thanks, Geeta Garu. Ashima ji, it's so important to be in a government medical healthcare providing system, and you must be seeing a lot more depressing cases than what corporate hospitals do. So what's your take on the awareness and the penetration of the awareness? Well, let me tell you first that I am myself a cancer survivor. Then yes. Very big round of applause for this conqueror. I don't want anybody to call themselves a survivor, Ashima ji. Let's correct ourselves. Verbatim needs to change while addressing ourselves. We are conquerors. How many of you appreciate this word conquerors? Please go on. Give a big loud round of applause, please. Yes. So, I won't talk about my journey, but I would just add a little about the very thing when emergencies took in, hit me hard, it hits you. I was at that time also working in a department of anesthesiology, a very well developed department in Nizams, but somewhere inside me, I thought, no, I need to go out and help people who are in emergency. Those who have this sudden news of something which is wrong, whether it is a cancer, whether it is anything else. We were discussing just now what all. So that was it. The moment I was told, you are right, that was 6 months. There are 6 chemos, there is 1 surgery, there was another surgery, and a 1 month of relaxation post all this. So the moment I was told, you are all right, okay, so no coming back for chemos and all that, fine. The next day I tried and visited the head of my institute and I told him, I want to do something more than what I am doing. I want to do something more. And that is how my journey started as the head of emergency medicine.
So when you ask me about the kind of cases we see, especially the cancer patients, very correctly it is said, you have to talk to them with the heart, your heart. You have to wear your heart on. Otherwise they won't understand. You have to be very empathic to them. You have to listen to them. You know, they have to. So we do get a lot of onco emergencies, but we have wonderful departments. Nizams has wonderful departments of oncology, be it surgical, radiation, and we recently have inaugurated our wonderful wards also of medical oncology. So I just say that yes, I love all the conquerors. Yeah. Wonderful. Thank you, Ashima. భయపడాల్సిన విషయం అయితే కాదు. సో లాస్ట్ ఆగస్ట్లో నేను ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే డయాగ్నోసిస్ చేసుకున్నాను. మేడం గారు, గీతా మేడం గారు సర్జరీ చేశారు. మేడం గారు కొంచెం ఆలోచించుకున్నారు, ఈమెకి ఇది ఉంది అని ఎలా చెప్పాలి అని నాతో వచ్చిన సిస్టర్స్కి చెప్పి నిదానంగా ఆమెకి చెప్పండి అని. బట్ నాకైతే ఏం భయం అనిపించలేదు, ఏమాత్రం ఆలోచన ఇప్పటికీ కూడా నేను క్యాన్సర్ పేషెంట్ని అనేటువంటిది కల్లో కూడా రావట్లేదు. అంత హ్యాపీగా ఉన్నాం. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ అందరూ చెప్పారు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండాలి అని. నాట్ ఓన్లీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్, దానికన్నా మించి ఫస్ట్ మనకి పర్సనల్గా మెంటల్గా మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. మన ఆలోచన ఎంత స్ట్రాంగ్గా పాజిటివ్గా ఉంటే అది మన బాడీని అంత హెల్దీగా తయారు చేస్తుంది. ఈవెన్ సర్జరీ అయినటువంటి 2వ రోజు నేను హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి మీరు నమ్మండి నమ్మకండి, ఎవ్రీడే 16 hours నేను వర్క్ చేస్తున్నాను, సర్వీస్ చేస్తాను. ఎవ్రీడే సర్జరీ అయిన 2nd day నేను ఇంటికి వెళ్ళి 16 hours ఈ రోజు వరకు కూడా నేను 16 hours వర్క్ చేస్తున్నాను, సర్వీస్ చేస్తున్నాను. ఇది ఒకటి మెడిటేషన్ పవర్, రెండోది ఇన్నర్ పవర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అద్భుతమమ్మా. ఈ ఇప్పటి వరకు ఇంత ముందు వరకు 2 తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్స్ దెర్ ఇస్ నో రిజిస్ట్రీ టిల్ నౌ, బట్ జస్ట్ ఇన్ ద బడ్డింగ్ స్టేజ్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ICMR, with the help of Nizams Institute. They have just started the registry. Still it is in the budding stage, but the statistics was saying Hyderabad has a very high incidence of breast cancer. Maybe it is not exactly true, because many patients who come from different parts of the towns will give Hyderabad address only. That may be the reason it may be spuriously high incidence. Maybe it is comparable with other states. Then registry, not only registry, at least the main problem is women's cancers. 50 to 60% are women's cancers. Of them, because of the breast and high incidence of gynecological cancers, and of them, these are the cancers which are preventable, and if we take right measures, it is curable. The incidence of them, the 5-year survival rate of breast cancer in US is more than 90%, whereas in India it is only 50 to 60%. Every 2 women diagnosed of breast cancer, 1 woman is dying of this, mainly because of the late diagnosis. And mainly way to counter this is as a member of Executive Committee member of the Association of Gynae Oncologists of India, and also a member in National Oncology Committee (POXI). Several times we represented to the center also to make top 2 killing cancers of the women, breast cancer and cervical cancer, a notifiable disease, and work towards the prevention, so that all the resources are mobilized towards that. And only thing in this contest, Tamil Nadu is doing good work because of the 2 ladies, late CM Jayalalitha Garu and Santa Madam, who is the founder chairman of Adyar Cancer Institute. So we should take it as a role model, and other states also should follow. Even Telangana, there are a lot of schemes for women empowerment, like she teams, KTR kits, and this is and government should take it as a pride to make these 2
diseases as a notifiable diseases. Not only that, we have a less in budgetary allocation wise health as a less budget, but we have a rich resources. Across the breadth and length of the country, we have ANMs, ASHA workers, Anganwadi workers. We have to train them, empower them and incentivize them for the recognition of the positive cases. Then only we can reach this thing. Last year I was, because Chinnajiyar Swami Ashram, they have little experience in screening these women. I was talking to Swamiji. And he was telling when they started the program, when they put the word cancer screening, nobody used to come. Then they have changed the term, it is a Mahila Arogya Vikasam. Then, and they motivated going to each and every, in the slums, each and every house. It's a lot of difference, and the cancer word itself puts you off from lot of screenings. So, ఈ మహిళ ఆరోగ్య వికాసం అనే చిన్న మార్పుతో చాలా పెద్ద మార్పు తీసుకురాగలిగాం. And then they are achieving screening these patients. That means ప్రజలు మన దగ్గరికి రారు, మనమే ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాలి. So these paramedics has a reach to the last house of the state. So we should use those resources. Only way, because we tie up with any Tata or any institute also, we can do camp in one particular area once or twice a year, but not every time. Only 365 days, only those paramedics will be with the population, so that we have to train them, incentivize them to identify the cases. Then only we will achieve this, we achieve the success in early diagnosis. Thank you. Wonderful.